ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സെറാസ് ലിറ്റിൽ വേൾഡിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. TNAU തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1350 ഏക്കറുകളോളം സ്ഥലത്ത് വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. 1868 സൈതാപ്പേട്ടിൽ ആദ്യത്തെ കാർഷിക വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചത്. കാലക്രമേണ തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും 1971 ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായി തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും അത്യാധുനിക ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് TNAU കോയമ്പത്തൂർ സമർപ്പിതമാണ്. അതിൻ്റെ ഗവേഷണ സംരംഭങ്ങൾ സുസ്ഥിരവും നൂതനവുമായ കാർഷിക രീതികൾ വികസിപ്പിക്കുക, വിള ഉൽപാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകൾ വിപുലീകരണ സേവനങ്ങളിലൂടെ കർഷകർക്കും പങ്കാളികൾക്കും പതിവായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. TNAU കോയമ്പത്തൂരിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും കർഷകരുടെ രീതികളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തുക എന്നതാണ്. 100 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു ഡയറി ഫാം വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തി വരുന്നു. അത് സന്ദർശിക്കുവാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നും 45ഓളം കർഷകരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മലബാർ റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയനാണ്. അങ്ങനെ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു 10 മണിയോടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. എ സ്മോൾ ഗ്രീൻ ലൈവ് വേൾഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്നു, ശാന്തമായിരുന്നു പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ. 11 എൻട്രൻസുകളോളമുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു എൻട്രൻസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് തമിഴ്നാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ എംബ്ലം. കൃഷിയെക്കുറിച്ചും കൃഷി അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിവിധമായ കോഴ്സുകൾ 1972 മുതൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. BSc, BE, മാസ്റ്റേഴ്സ്, ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അനേകം ആളുകൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഡോക്ടർ രാഹുൽ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ടീമിനെ നേതൃത്വം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ചുറ്റി നടക്കേണ്ടി വന്നു ഡയറി ഫാം എന്ന സെക്ഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. അത്രയ്ക്കും വിശാലമായി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളെത്തി. ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇവിടുത്തെ ഫാമിനെ പറ്റി എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു തന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ തിരുനോക്കരസു സാറാണ്. ആൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇൻ ഡയറി ഫാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ. അത്രമാത്രം അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെയുള്ള പശുക്കളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ തീറ്റക്രമത്തെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അതിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവയുടെ കറവ, അവരുടെ ബ്രീഡിംഗ്, അങ്ങനെ A to Z ഈ ഫാമിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സാറിന് മലയാളം അധികം വശമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നത്. എനിക്കാവും വിധത്തിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം. 1906 തുടങ്ങിയ ഈ ഫാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഫാമുകളിൽ ഒന്നാണ്. അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഫാം. ഇവിടെയുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് പശുക്കളാണ്. ഫ്രീഷ്യൻ ക്രോസ്, ജേഴ്സി ക്രോസ്, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഗിർ ക്രോസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
One of the oldest farm of India, in India, right? One of the oldest setup. Even they started to have this one before independence, right? 1906 they established it. And all we have crossbreeds as you have in your area, Wayanad area. Everything is almost all the crossbreeds we have. Primarily we have one Frisian and Jersey crosses. Nowadays we have Gir crosses also, right? Of indigenous Gujarat. Gir crosses also we have. In dairy animals we have 60 animals. Every day we are producing 250 liters. The milk produced is being supplied to the inmates of residents of this campus, and the remaining is being supplied to the hostel. So almost in a year we are earning 35 to 40 lakhs per year. Return is revenue is 35 to 40 lakhs. So that is what in all outside we have. And of course the shed, all the establishments are very typically academic, very typical provisions that we have. Here, two sheds we have. One is that this is tail to tail. Back of the animal will be facing each other. There, head to head system. This is for academic purpose. Okay, completely intensive. Animals are not being allowed for grazing. And ample quantum, enough quantum of greens are being fed. Right? Almost 10% of the body weight. 40 kg of greens are being fed, and of course the greens are going to be a mixture of both legumes and non-legumes. Kombu Napier, Co5, so that is the ruling variety that we have. So greens ample quantum. Then in addition to that, as we do paddy straw, so we have in our farm that is being fed to the animals. That is also enough quantum is being fed. So this is being chaffing. That also you know. Right, into making into small pieces to avoid wastage, and I don't know Malayalam, but this is the only language I know to converse with you. So powder is being chaffed into small pieces to avoid wastage and to enhance the efficiency, right? So inga breeds nu pathina ellame crossbreds da. All are crossbreds, no pure animal is being maintained. As I told you, Gir cross, Frisian cross, Jersey cross, right? Average yield ranging from more than 8.5 to 12. Sometimes it goes up to 12 liters. Below is lowest is 8.5. Fat percentage is going to be almost more than 4.5 to 5. 60 പശുക്കളിൽ നിന്നും ഏകദേശം 250 ലിറ്റർ പാലാണ് ഒരു ദിവസം ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്യാമ്പസിലെയും ഹോസ്റ്റലിലെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 35 മുതൽ 40 ലക്ഷം വരെ വരുമാനം ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഒരു പശുവിൽ നിന്നും ശരാശരി 8.5 മുതൽ 12 ലിറ്റർ പാൽ വരെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഫാമിൽ 2 തൊഴുത്തുകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ സിസ്റ്റം, മറ്റൊന്ന് ഫേസ് ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം. പശുക്കൾ മുഖാമുഖമായി നിൽക്കുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് സിസ്റ്റവും ഇരുവശങ്ങളിലേക്കായി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ സിസ്റ്റവും. പശുക്കൾക്ക് എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ചാഫ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അരിഞ്ഞ് അവയ്ക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി. ഒരു പശുവിൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം 10% എന്നതാണ് കണക്ക്. അതായത് ഒരു 40 കിലോയോളം ഭക്ഷണം അവയ്ക്ക് നൽകുന്നു എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അവയിൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചപ്പുല്ലും കാലിത്തീറ്റയും എല്ലാം അടങ്ങുന്നു. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത CO5 കോംബോ നേപ്പിയർ റൂളിംഗ് വെറൈറ്റി പുല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്. മറ്റു ഫാമുകളിൽ പോയപ്പോൾ ചാഫ് കട്ടർ കണ്ടുവെങ്കിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. Sir asking another question. We have two sets of housing here. Pattern, two pattern.
One is head to head, another one is tail to tail. He is asking which is going to be more advantageous for us. I said tail to tail system. Any idea? Cleaning is easy. Feeding is going to be difficult because we'll have to go around the farm. Here it's going to be easy. We should have space. We should have space, right? If that is so, this is going to be the more advantages, because in any dairy farm, if you calculate the labor, 60% of the labor that we spent on dairy farm is going to be on the back of the animals. So that is going to be made easy on tail to tail. So you can save labor. You can be economical. Okay. Not only that, animals are being allowed to enjoy a free air, good ventilation. Here it is right on the center of the house, punchet, right? Another advantage. Then ഗവേഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഷെഡുകളാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ ഷെഡാണ്. എന്തെന്നാൽ പശുക്കൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ എളുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അതിനകത്ത് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള എളുപ്പവും അങ്ങനെയുള്ള തൊഴുത്തുകളിലാണ് സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല വായുസഞ്ചാരവും ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ അധികമായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ എന്തൊക്കെ ചേർത്താണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നും അത് എപ്രകാരമാണെന്നും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. അവ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനുകളാണിത്. 2 തരം മെഷീനുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനും മറ്റേത് മിക്സിംഗ് മെഷീനും. ചേരുവകളൊക്കെ മെഷീനിലേക്കിട്ട് നല്ലതായി അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് വേറെ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും 1 മണിക്കൂറോളം സമയം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 50 കിലോയോളം വരുന്ന ചാക്കുകളായി പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ 15 ദിവസത്തേക്കും മഴക്കാലത്ത് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുമുള്ള മിക്സാണ് പശുക്കൾക്കായി ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാലിത്തീറ്റ പെല്ലറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല. പകരം പൊടിയായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ 2 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് പുല്ലുവർഗ്ഗം, മറ്റേത് കാലിത്തീറ്റ. 7.5 ലിറ്ററോളം പാല് തരുന്ന ഒരു പശുവിന് ആവശ്യത്തിന് പുല്ല് നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാത്രം മതി എന്നാണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിൽ കൂടുതൽ പാല് തരുന്ന പശുക്കൾക്കാണ് കാലിത്തീറ്റയുടെ ആവശ്യം. 40% ചോളം, 18% പിണ്ണാക്ക്, 36% ഗോതമ്പ് തവിട്, 2% ഉപ്പ്, 2% മിനറൽ മിക്സ്ചർ, 0.5% അപ്പക്കാരം, കൂടാതെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റും മൈക്രോ മിക്സ്ചറും ഇവിടുത്തെ കാലിത്തീറ്റയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. மிஷினரிஸ் பாத்தீங்களா? என்ன எத்தனை மெஷின் இருக்கு? 2 மெஷின் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெஷின் எதுக்கு? கிரைண்டிங் பல்வரைசர், பவுடர் ஆக்கும். சோளம் புண்ணாக்கு, கடல புண்ணாக்கு, கிரவுண்ட் ஆயில் கேக், அது மட்டும் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். அப்புறம் அதெல்லாம் அது பல்வரைசர். இது வந்து மிக்சர். பல்வரைஸ் ஆகி அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக் பக்கெட் இது கொண்டு வந்து கொட்டிடும். இந்த பவுடர் எல்லாத்தையும் இங்கே ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு, இதில் கொட்டிடுவோம். சரிங்களா? 1 hour மிக்சிங், அவுட்லெட், பேக்கிங் 50 kg பேக், 50 kg. என்னென்னலாம் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறோம்? நீங்கள் போடுறீங்களா இந்த மில்மா பல்லெட்ஸ் போடுறீங்களா, அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியுமா? காம்போசிஷன், ஒரு கிரைன், அட்லீஸ்ட் 1 கிரைன். நாங்கள் பண்ணுறது பெய்ஸ், ஹையஸ்ட் எனர்ஜி இன் த வேர்ல்டு, உலகத்திலே இதுதான் அதிகமான எனர்ஜி. புண்ணாக்கு, கடல புண்ணாக்கு 45% ப்ரோட்டீன், வேறு எதுலேயும் இருக்காது. சோயாபீனில் இருக்கும். சோயாபீன் நிறைய விலை கிடைக்காது, இது கிடைக்கும். 60 ரூபா கிலோ, 30 ரூபா கிலோ. தவிடு, வீட் பிராண்ட். தென் சால்ட் அவசியம் எவ்ரிடே.
we'll have to give to cattle, right? I'll tell you composition. So this is mineral mixture. India problem உங்களுக்கு என்ன problem வரேன். Mineral mixture, composite, all the minerals required will be present here, right? So this is mineral mixture. Then sodium bicarbonate, uppu, soda உப்பு. Then yeah, milk சாப்பிடணும். Why you are taking milk in your diet? Calcium supplement, dicalcium phosphate, limestone powder, calcium. Okay, அதுக்கு அப்புறம் micro minerals, high producing animals, enzymes, probiotics, all that mixture. Okay, so this is what now இதெல்லாம் தான் உங்க pelletsல இருக்கணும். அவங்க வந்து molasses ஆட் பண்ணுவாங்க, ஒரு 7% ஆட் பண்ணுவாங்க. sugar industry waste. Now எவ்வளவு ஆட் பண்ண போறோம்? proportion grain 42%, 40%. நாங்க ஆட் பண்றது 40%. 18% புண்ணாக்கு, 18%. 36% bran, 2% salt, 2% mineral mixture, 0.5% sodium bicarbonate, 4% limestone powder. In addition to that, we will add 1 kg every time. The mixture of probiotics, enzymes, அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வர்றது தான் இது மிக்சர். இது நாங்கள் எங்களது வெரி ஸ்மால் யூனிட், may not be economical to produce pellets, but in large scale pellets can be produced. So this is how we are preparing the concentrate feed mixture. The mixture has to be fed for the animal entire day. Requirement will be met, right? The requirement is 400 grams per liter of milk. That's all. If you have 10 liters, requirement is 4 kg. Divide into 2. Morning and evening. That's all. 2 kg. Per animal, per day, per liter of milk, half a kg. At the maximum. That's all. 1/2 kilo. Per liter, per day, per liter of milk. Right? Any doubt? This one? என்ன காமன் ப்ராப்ளம் உங்களோட கேட்டல்ல? என்ன சார்? ஃபீட் காஸ்ட் 70% அதுதான். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒவ்வொரு ஃபார்மரும் வில் ஹாவ் ஒன்லி மினிமம் நம்பர்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும்? கான்கிரிகேட் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அங்கே தான், ரைட்? அவங்க தான் சப்சிடைஸ் ரேட்டில் ஃபீட் கொடுப்பாங்க மில்மாவில். பட் ஸ்டில் டு பி எக்கனாமிக்கல், we'll have to form the farmers association, then we'll have to start producing feed on our own. If it is going to be there, that cost can be reduced. Then shelf life, this one once in 15 days we'll mix. In winter, once in a week or 10 days, that's all. Rainy season. Then given dry or like mixed with water? I'll come. We'll go there. I'll show you how it is being fed. Right? So why can't we mix all this and we direct to it? That's what we are doing. Mixture. This is the mixture, directly it is being fed. What do you want? Yes. What's the need of making into powder? Powder? No. Yes. If I am going to feed without making it to powder, the maize, everything will come find way in cowder. Yeah. Yeah. It will not be digested. Maize, that's fine. But all other components can be. Yeah, that can be fed. So this is to mix it. And one more thing is that selective feeding. If I am going to give you chicken, mutton and rice, which will you prefer? Immediately you are going to have your chicken, right? Yes. So that is what animal will take always maize, leaving the bran. Got it? Selective feeding will get avoided. Proportion.
will not be available to the animal as required. One more problem, everywhere throughout the India we have. So we don't have a practice of feeding the salt to cows. You are not feeding. Nowadays we are not. But probably people from coastal areas no need to some extent, because the soil itself is rich with soil that can be passed through the pasture, your fodder. But inland necessarily has to be. In Wayanad and all, you have to necessarily feed with the salt, sodium chloride. Even in coastal areas, you have to feed with the minimum quantum 0.5 to 1% you will have to feed. 1% of entire feed. Entire feed. If you are going to give 4 kg, it has. Yes? 100 grams for 10 kilo. Yes. Yes. So is there any difference between the powdered salt or rock salt? This one, powder salt is rock salt. Yeah. That is not expected to have much sodium chloride. So in this Even it's not good for human health. Okay. Infertility. Why it comes? First thing, major problem is that feed. Feed broadly divided into two: roughage, fodder, and concentrate. If your animal is giving 7.5 liters, and if you have enough quantum of fodder, can be maintained without feeding concentrate. Got it? நிறைய fodder உங்களால போட முடியும் 10% of the body weight. Suppose if your animal is weighing 400 kg, that means it has to be fed 40 kg fodder. If this is possible, that animal is giving not more than 7.5 liters. 7.5 லிட்டருக்கு மேலே கொடுக்கல அப்படின்னா இது தேவையே இல்லை. ஏன் இதை வந்து ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னா 7.5 லிட்டருக்கு மேலே போகிறப்போ ஃபாடர் நிறைய கிடைக்காது. இந்தியாவில் 15% 25% ஷார்ட்டேஜ், ஃபாடர் கிடைக்கல. போத் ட்ரை அண்ட் கிரீன்ஸ், கோஃபைவும் கிடைக்காது, ஸ்ட்ராவும் கிடைக்கல. பட் ஒரு ஏரியாவில் ஸ்ட்ரா வச்சு கொளுத்துறாங்க. ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங், ரைட்? ஷார்ட்டேஜில் தான் இருக்கும். இனஃப் குவான்டம் ஆஃப் ஃபாடர் நம்ம ஃபீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது தேவையில்லை. உங்கள் மாடு 7.5 லிட்டருக்கு மேலே பால் கொடுக்கலன்னா, 7.5 லிட்டர் மாடு மேலே பால் கொடுக்குது, ஃபாடர் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அவசியமாக இது ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். ஏன் இதை பற்றி நம்ம பாதர் பண்ணணும் அப்படின்னா, when we are feeding much, your packet is going to be drained. Cost of production, cost of feed. Always to be economical, நீங்கள் எந்த ஃபேக்டரி எடுத்துக்கணும்னா ஃபீட் தான். ஏன்னா மில்க் ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வெல் இன்ஃபார்ம்டு, வெல் எஜுகேட்டட் ஃபார்மர்ஸ் கேரளா. 70% 60 to 70% of your cost in milk is only from feed. எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணும்னா இங்கே தான் மேனிப்புலேட் பண்ணணும், ஃபீல்டில் தான் மேனிப்புலேட் பண்ணணும். அதுக்கு மேஜர் குவாண்டம் ஃபாடர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஃபாடர் ஃபீட் பண்ணணும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வில் கெட் அவாய்டட், இன்க்ளூடிங் ஃபெர்டிலிட்டி. நிறைய ஃபாடர், கிரீன் ஃபாடர் போட்டிங்கன்னா ஃபெர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஏன் அப்படின்னா விட்டமின் ஏ, கிரீன்ஸில் வந்து ரிச் வித் விட்டமின் ஏ, கரோட்டின்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ விட்டமின் ஏ இஸ் வெரி எசென்சியல் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். அது போக போக அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராப்ளம் வந்து பெரும்பாலும் வராது. அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மாடு. 10 லிட்டர் 15 லிட்டர், ஆவரேஜ் 12 லிட்டர்ஸ் வருது இன் 305 days அப்படின்னா அவசியமாக கான்சன்ட்ரேட் போடணும். அப்போ கான்சன்ட்ரேட் போடணும்னாலும் இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வரும். இது எல்லாம் போடுவோம், சார் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுவோம், கிரெயின் போடுவோம். இண்டிவிஜுவல் இன்க்ரீடியன்ஸ் வில் பி பாட் அண்ட் ஃபெட். கிரெயின் வாங்குவோம், புண்ணாக்கு வாங்குவோம், தவிடு வாங்குவோம். பட் வி வில் ஃபர்கெட் டு ஃபீட் வித் sodium chloride and mineral mixture. Very essential. 2% 2 to 2.5% mineral mixture every day has to be fed. ஏன்? calcium milkல போயிட்டே இருக்கும், daily drained out, we are enjoying, but animals will be losing its bone strength and calcium store. Calcium is very essential for its maintenance of health. That is being supplied by minerals. Then micro minerals, copper, cobalt, iron, zinc, manganese, all this very essential for fertility. நீங்கள் அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணலை அப்படின்னா fertility will get affected, infertility problem வரும். இதை ஒழுங்காக ஃபீட் பண்ணோன்னா ரீடைன் பிளசண்டாக வராது. கண்ணு போட்டதுக்கு பிறகு தி ஃபீட்டல் மெம்பரன்ஸ் வில் ரீடைன்ட், அது வராது. ப்ரொடக்ஷன் நல்லாயிருக்கும். ஹைப்போகால்சிமியா வித்தின் தி போஸ்ட்மார்ட்டம் பீரியட்
after 3 days, within the 3 days of postpartum period, after giving birth, animal will lie down, will not get up. Right? Sometimes repeating the same symptoms. Every time we will have to give through intravenous, all that calcium supplementation. Need will not arise. So feed la dhaan irukku. Feed la in particular mineral mixture throughout the India. நம்ம mineral mixture feed பண்ண மறந்துடுவோம். உப்பு போட மாட்டோம். ஸோ அங்கே தான் ப்ராப்ளம். இம்ப்ராப்பர் ஃபீடிங், அன்பேலன்ஸ்டு ஃபீடிங் தான் காரணம், மெயின் காரணம் ஃபெர்டிலிட்டிக்கு. இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது. இது ஒன்று. கரெக்டான டைமில் வீல் ஹவ் டு ப்ரெசென்ட் ஃபார் இன்சமினேஷன். என்ன கரெக்டான டைமு? நம்ம நினச்சப்போ அமாவாசை, full moon day, black moon day, we'll have to bring the animal for, so the animal is getting ready, so give them injection, give them insemination, not advisable. We'll have to find, once in 18 to 21 days it will come. Every day, see in olden days, we'll have to worship the cow first. Why they did? We'll have to watch, we'll have to supervise. We'll have to go and stand back of the animal. Whether the animal has come for heat or not, estrus or not, we'll have to pick up the animal. If we find by morning, it has to be inseminated by evening. If we find on evening, it has to be inseminated on next day morning. So this is the rule. That is also not happening in India. Whenever we find a convenient, we will go and present the animal for insemination. That is also one of the reasons. And of course minor reasons, we have infections, all that. So this is the major reason. So as you are saying that if you are having enough of green fodder, you don't want to feed this Up to 7.5 liters. to someone. If you are having it above 7.5, Necessarily it has to be fed. 400 at the rate of 400 grams per kg of per liter of milk every day per animal. It has to be divided into two. It is going to satisfy both milk production as well as the maintenance. so what if I am providing half of my green fodder as corn, maize? Should we have to include this? Definitely. See, nothing is going to be replaced for the maize is not going. Maize fodder is not going to be the replacement for this one. Entire replacement is not there, because see, maize grain is something is different. 3,300 kilocalories per kg energy, highest form of energy in the world. But in fodder we have only 40%, so cannot replace. To some extent we can in cattle, but entire quantum cannot be replaced. കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പശുക്കളിലെ ഉൽപ്പാദനശേഷി കുറവാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് സാർ വിവരിച്ചത്. പച്ചപ്പുല്ലിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് പശുക്കളിൽ ഈ മാറ്റം വരുന്നതിന് കാരണം. വിറ്റാമിൻ എയും കരോട്ടീൻസും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പച്ചപ്പുല്ല് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പശുക്കൾക്ക് പാലുൽപാദനം കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർഷകർ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2 മുതൽ 2.5% മിനറൽ മിക്സ്ചർ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ മിനറൽസും കാൽസ്യവും സാൾട്ടും ഒക്കെ പശുക്കളുടെ കാലിത്തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ ഫാമിലെ മിൽക്കിംഗ് പാർലർ. ഒരേ സമയം 4 പശുക്കളെ ഒരുമിച്ച് കറക്കാൻ കഴിയുന്ന മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. Animals are tied over. Okay. So the routine of our farm is that by morning they start the process 3:30. Morning 3:30. Okay. Animals will be untied and let loose. They will come directly here. They will be washed and the mixture concentrate will be fed here. Afterwards they will start the process of milking, automatic milking, and the milk is going to be collected inside, and the collected milk will be transferred to the packing machine. Half a liter pack will be ready. Okay. After milking process is over, the animal will be let loose. There you see at the end of the farm, loose housing system. That animal will be let loose. They will be enjoying, right? And up to 9 o'clock they will be there. After 9 o'clock again they will be brought here. Where you have seen, no? They will be brought here and will be tied. Here concentrate feeding alone in the milking area. The loose housing area we are feeding only straw, paddy straw. The housing system there you have seen, no? Either in the head to head system or in the tail to tail system we are feeding only greens.
Okay, greens, as Sir wanted, we are feeding both legumes and non-legumes, pulses and non-pulses. The O5 and all that, non-legumes. Pulses, you have legumes, you have loosen, hedge loosen, cowpea, all that. Okay, everything has to be mixed. Every day it has to be given 1 to 2% of the body weight. Somewhere about 5 to 10 kg has to be fed in the form of legumes. If you are not feeding legumes also, that is also another deficiency which is going to cause the infertility. Right? So this is what we have. Emma, and the machine of so altogether at a time 4 animals will be milking for that, right? Automatic. So this is for For sure. washing animals. Every day animals are being washed. Then milk. Right? Any other thing? Is there any difference between a normal lacting machine we are getting, milking machine we are getting? This collection is going to be centralized. Pressure, vacuum, everything is going to be same. Right? And 340 HG pressure. But collection is going to be centralized. Automatic. Not being exposed. The milk is not being exposed to the environment. Cow to consumer, C to C, before being dispensed to the consumer. It's not exposed to the Student? environment. It's not exposed. Yeah. That is what? C to C. Cow to consumer. That's all. And then the people will directly going through this pipe and directly filling in your beans. Collection tank that we have. Right? Then from there it is going to be dispensed or delivered to the packing machine. Half a liter packet. Fresh milk, not processed. രാവിലെ 3:30 തൊഴുത്തിൽ നിന്നും പശുക്കളെ അഴിച്ചുവിടുകയും അവ മിൽക്കിംഗ് പാർലറിലേക്ക് വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്നും കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കറവ കഴിയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മിൽക്കിംഗ് പാർലറിൽ വെച്ച് അവയ്ക്ക് കാലിത്തീറ്റ നൽകുന്നു. പശുവിൻ്റെ അകിടിൽ മെഷീൻ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് 4 കാമ്പിലെയും പാലുകൾ മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് മെഷീൻ വയ്ക്കുന്നത്. ആ പാല് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഒരു കളക്ഷൻ ടാങ്കിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്നും പാക്കിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് 1/2 ലിറ്റർ പാലായി അത് പാക്ക് ചെയ്യുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് പാല് തന്നെ ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാലിത്തീറ്റയുടെ മിക്സ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്. ചോളപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെന്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അത്. വെന്ത് പാകമായ ചോളക്കൂട്ട് കോരി പാത്രങ്ങളിലാക്കി പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്. ഞങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന് അല്പം ചൂടുമുണ്ട്. വളരെ വൃത്തിയോടും ശുചിയായും തന്നെ തൊഴുത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ചോളത്തിൻ്റെ കൂട്ട് വെന്തതും മറ്റേ ഭാഗത്ത് നല്ല ശുദ്ധിയായ തെളിഞ്ഞ വെള്ളവുമാണ് അവയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. There you have seen all the things ground and mixed here. What they do is that the grain pot is separated. Alone maize is being separately ground and packed. That is being brought here, boiled. Okay, all other mixture, oil cake, bran, salt, mineral mixture, sodium bicarbonate, everything is being mixed there, packed separately, and with the gruel is going to be mixed and fed to the animal. So this is how it's being fed. Your doubt is clear, I think. Not really. இது என்ன தேவை என்ன? Why? Yes, good. If you are going to feed after boiling, gruel making, every day at least half a liter milk will get increased. At least half a liter. இது digestionல எந்த மாதிரி change வரும்? Digestion is going to get enhanced, increased, because see, as we are going to powder it, the surface area is going to get increased. The attachment for the enzyme, area attachment for the enzymes is going to get increased. So digestibility is going to get enhanced.
wastage is going to avoid it. Economic. Every day morning, if you fail to make gruel, next day half a liter per animal will get reduced. So you are only boiling. Otherwise, if you are not boiling it, what happens is that the grains will get excreted. Your cow dung will be with more maize grains. But if you boil and feed, that is not there. So then, why can't we boil the whole mixture? Which one? Why can't we boil the whole mixture? Not needed. Not needed. See, this is the only thing is hard grain. No. So that by nature it's going to be a powder. See, bran is a powder. Oil cake is going to be powder. Here, this is hard coat with the fiber coat is going to be there here. Okay. Even if you have cotton seed, that can be boiled or can be soaked out. Overnight soaking. That is going to make it more efficient digestion for that. Here necessarily it has to be boiled. Otherwise your cow dung will be more with maize. You are going to pay for only for cow dung, not for the feed. Instead of boiling, can we soak it overnight? This is not much efficient. Not much efficient. We have experienced, we have tested, we have experimented. By just you do on your own. Feed it without being boiled. By boiling, soaking, you will have the difference. Soaking definitely will have the advantage, but not as that of boiling. So, which state of this maize is suitable for green fodder? Is that ripe? 45 days, 45 to 60 days, not more than 60 days. Ripe or the milky condition? Milky, halfway through. Milky. Grain is not suitable. It's going to excrete it, wasted. And you are going to pass on the days also, age, rich with fiber. But still it's below 45, no way it's going to be useful. Only leaves will be there. So நாங்கள் எல்லாம் வந்து வயநாடு டிஸ்ட்ரிக்ட் கேரளா தமிழ்நாடு Very important district of India right now. அங்கே வந்து சோளம் இது மெய்ஸ் இல்லையா அது முழுனா ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கு நம்ம வந்து ஷாப் கட்டரில் கட் பண்ணி அதுதான் ஃபீட் பண்ணுறது அந்த ஃபீட் பண்ணும்போது அது கவுடமில் வந்து மெய்ஸ் அப்படியே தெரியும் அது அப்படியே அது see stage milky stageல போட்டிங்கன்னா கம்மியாகும் milky stage and in and around 45 to 50 daysல போட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் கம்மியாகும் 55 க்கு அப்புறம் 60 ஆறப்போ 75 ஆறப்போ full grains வந்துரும் grain state ஆயிரும் நேச்சுரலா வரும் ஒன்னு even if you are going to have grains another simple thing is that enzymes 5 rupees 5 to 10 rupees packet இருக்கு enzymes fiber digesting enzymes போட்டிங்கன்னா you can reduce to some extent but that not the replacement correct one is that 45 to 50 days we allow the harvested feed that is the advisable system. So when we are boiling the maize, is there any specific time or specific temperature for that, or just we can pour the warm boiling water to the Which one? maize? This one. Yeah. Complete boiling as we do rice cooking, no. Yeah. Complete boiling has to be done. Not only that, this one way is going to avoid the contamination, right? Infection, everything is going to be set right. Moreover, boiling aroma is coming out. Aroma is being generated when it's being mixed. No pleasantable form of feed is going to be fed to the animals. How much quantity of this feed can be given to a cow per day? That's what I told you, no? 400 grams entire. Oh. If I have today 250 liters, 125 kg at the maximum. It's going to be divided into two. So, is there any method for avoiding aflatoxin? Definitely not. Only thing you have to properly harvest, and we have to always see that moisture is going to be kept dry in and out, not more than 10% on storage. If it is going to be more than 10%, definitely aflatoxin will come. It has got lot of issues, including human beings. Fungus can be avoided by just maintaining the moisture contained below 10%. 10% கீழே இருந்ததுன்னா வராது வந்ததுன்னா ஃபங்கஸை கொண்டுடலாம் பட் ஃபங்கஸ்லேருந்து ஒரு டாக்ஸின் பயங்கர டேஞ்சர் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீங்ஸ் யுவர் லிவர் கிட்னி எவ்ரிதிங் வில் கெட் அஃபெக்டட் வி டோன்ட் நோ வை தி liver cirrhosis has come for us
but probably sustainable availability of continuous exposure to the aflatoxin. Your immunity will be brought down. As we are talking about the fodder, and I have a doubt in silage. Is that a good way to replace the green fodder with silage? So this is like, take for example, I'll tell you that very easy language. We have murge, drumstick. Now how we are feeding, how we are taking it. It is in front of our house. We don't give regard for that. Very scant regard. But now it is being presented in powdered Amazon. Right? 50 rupees minimum you are spending on that. Right? And making it soup and all that. Which is going to be better? So there's a difference, right? Which is going to be better? Better, natural. Natural. Cheapest. Now, as they were talking that it's like milk and curd, right? There's a fermentation process. Yes, that is right. Whereas whether we need it based on the needs, sir. Need base. See, if it is there in the, it must be presented where it is not available. Cities, towns, Himalayas. Okay. But when amply it is available, abundantly available in Kerala, what prevents you take? We are not giving it. We are not taking it. And we are going through those way. Okay, spending much, losing some nutrients. Your calcium is going to be scotched out. Your iron is going to be scotched out. Your fiber is going to be scotched out. Then we are paying much premium price for the product which is not good for our health. Same thing is true for silage. See, in this country, whether you are capable of feeding your animal ample, abundant quantum of greens, is it possible? All through the days, 365 days? Not possible. No. Not possible. Always we are running shortage. 25% throughout India. Where is the question of preservation of fodder? The silage is meant for preserving the fodder. This is suitable for Canada. And wherever we have the European countries, where part of the time, part of the year, they don't have the suitable season for production of plant. Right? Winter bite will be there. Okay. Cold bite will be there. Chillness will be there. You cannot even walk out. Animals will not be let loose. There, they were started to produce silage, and whenever it is available during summer, they'll be preserved, and during winter it will be fed. While giving silage, it seems that we are getting more milk. Little bit of milk is. You just compare. You just compare. Not at all possible, because I'm sure. Because so this is like taking fodder as such, fresh one. You just feed 40 kg of maize and 40 kg of processed maize, silage, which is going to give you more milk. You tell me, then I'll accept. You are going to lose something. You are going to lose something through the seepage, through the processing loss. Where is the question of having available to make it available as such? Definitely it's going to lose. If we are going to evaluate in terms of nutrients and all that, definitely that's a loss. Sir, as we heard that in the different states other than Kerala, there are the Moringa leaves are using as a fodder for. Definitely can be used. Is it any chance for infertility in our cow, or is there any specific days for giving that? Not at all. Not at all. No need at all. Don't have to bother anything about the Moringa leaves. Moringa leaves is one of the cheapest source for calcium and iron. If you feed well, animal definitely will become fertile. This is true for human beings as well. Moreover, see, you are altogether feeding with nutrients, with fiber. That is the beauty of Moringa. Then, any doubts, sir? Sir, asked me to give this one. So this is what major, very typical academic dimensions has been provided, but it's a very old one, right? More than 50 years old, this one, under renovation. Shortly we are going to renovate. So this is the manger wherein we are feeding animals. Okay, see here. So this is front curb, the height. This one, front wall. Animals will be standing here, and they'll be taking the water and feed from this. This is front wall. Okay, front curb, and this is hind curb, right? This height is going to be 1.5 feet at the maximum. 1.5 feet. And the depth at the center, 45 centimeter. Right? And this width is going to be 10 centimeter. And this width is going to be 20 centimeter. That all is going to be
2 to 2.5 centimeter, you can have even 3. Sorry, 2.5 feet. Okay. So what is normally what we will do? We will increase the wall height here to avoid wastage. But animal will get injured here. Always they will be trying to have. And there will be leftover, lot of leftover, unutilized fodder at the center. Because the depth is going to be more than 45 centimeter. Okay. And this should not be reduced. If it's going to be reduced, spillage will be there. That's all. This also should not be reduced below this. That is also will reduce wastage. ഒത്തിരി അറിവുകൾ സാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചു. എല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒത്തിരി സമയമാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പശുക്കളെ അഴിച്ചുവിടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഏരിയയാണ്. Age. So this is suckling. 3 to 4 months old. That is after 6 months. ഇത് 4 months. 4 months. 4 to 5 months. Girl cross. Enjoying with the mother milk. Small, That's why. small. Small one just 15 days old. 15 days. 6 மாசத்துக்கு மேல. ഇല്ല തമിഴ് കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറാക്കി சார் ஸோ இப்போ அங்கே அது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா அனிமல்ஸ் வில் பி டைடு இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியா. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் வில் பி ஃப்ரீ லூஸ் ஹவுசிங் சிஸ்டம் டிபெண்டிங் அப்பான் த ஏஜ் குரூப். ஸோ திஸ் இஸ் until they are suckling, until they are enjoying the life with mothers. மதர் மில்க் ஓட இங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வீனிங் அங்கே போயிடும். சரிங்களா? until they become 1 year அங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் after they attain 1 year last pen they will be pushed over there. We have a bull over there, natural breeding, right? And this is the enclosure meant for cows which are in milking. I said no, morning 6 o'clock they will come here, right? And we will be feeding with a straw here, paddy straw. And what is the utility of this one? என்ன advantage அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் animals. Whenever, depending upon the climatic requirements, they will come out. They will go inside. On their own they are choosing, right? And free ventilation. ஒவ்வொருத்துக்கும் பிடிச்சி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. லேபர் சேவிங் அண்ட் எக்கனாமிக்கல். ஒன் மோர் அட்வான்டேஜ் இஸ் தட் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, every day we'll have to go and watch the animal, we'll have to stand in back of the animal and we'll have to pick up the animal which is in heat. That is not required here. The heat animal will be mounting over the other animal. We can easily pick up the animal. So that is another advantage here. Okay. This is what hoof health. See, there animals will be tied over here and overgrown hoof will come. But here it is not there because on its own it's going to get eroded, right? So that is another important great advantage that we have in loose instances. Any other things, sir, for dairy? What is being fed to these? Yes. See this. We start feeding calf feeding with concentrate, same composition, but only thing quantity. We start with 125 grams, first, second and third month. And third to 3 months, 625 grams. 3 months to 1 year, 1 kg. Slowly it's going to be, gradually it's going to be increased. So this is what we have concentrate and ample, abundant quantum of greens. Whatever we feed for the animal is going to be fed. So this is what we have. Sir, if you are planning about the loose farming, is there any specific area required for a single animal? Yes, 40 square foot. Maximum is going to be 40 square foot A per animal. Per animal. Same, double the space has to be given in the run. Here, inside 40, outside double the space. No, inside put animal. 40 square foot per individual animal. Okay, If I'm going to have 10 animals, 400 square foot you need. the total area. Yes. As the ground and plus the shed. No. Within the shed. Within the shed, we should have 40. Double. More advantages in Kerala, provided you should have space. Because coastal area, very high temperature, humid area.
that is the area which is wherein we are advising this one. In fact, throughout India, this is the system, barring very few places in North India. ഒരു പശുവിനെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിനെ തൊഴുത്തിനകത്ത് 40 ചതുരശ്ര അടി വലുപ്പവും പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പവും നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് കണക്ക്. ഫാമിലെ പശുക്കളെ അഴിച്ചുവിടുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ അവർക്ക് വൈക്കോൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കും. രാവിലെ 9 മണിവരെ അവരിവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പശുക്കളിൽ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും കുളമ്പുകൾക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ കുറയാനുമൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചെന പിടിക്കാറായ പശുക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും എളുപ്പം തന്നെ സാധിക്കും. കാലാവസ്ഥ ഏതു തന്നെയായാലും തണുപ്പോ മഞ്ഞോ വേനലോ മഴയോ എന്തായിരുന്നാലും പശുക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും കുളിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ചെന പിടിക്കാൻ പ്രായമായ പശുക്കളെ ഇവിടെയാണ് വിടുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാളയുണ്ട്. ചെന പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണമായി ചില പശുക്കൾ മറ്റു പശുക്കളുടെ പുറത്ത് കയറുക ഒരു രീതിയാണ്. അങ്ങനെ കാണുന്നതിനെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പതിവ്. Mastitis, another important problem of India, right? See, mastitis, adder inflammation, infection, right? See, one thing is that basic feeding. In our animals, very scarce, very scant. What is that? Very little problem of mastitis we have. You saw that area, how it is. Very clean. You saw the area wherein animals are being milked out, right? Very clean. You can lie down and enjoy the sleep. So that is how we'll have to maintain the area. One basic thing. Feeding, proper feeding. Then maintenance of udder health. Washing. Every day, if you are going to wash the animal, that is also another reasons why we are capable of maintaining the animal free from mastitis. Washing the udder, washing the animal. Then immediately after milking, see, the animal teat will be maintaining the opening. That until it is closed, animal should not be allowed for lying down. We will have to feed something immediately. So animal will take not like our habit lying down and taking bit coffee and all that. No, they will be lying down and enjoying the feed. Okay, so they will be feeding. Feeding must be induced by feeding some fodder. Okay, so that will guard the teat orifice and it will get closed. So the bacteria will not, any infective source will not have the access to the udder. Okay, so this is how we'll have to take. If at all, if it comes, we'll have to treat it with the qualified veterinarian. Here, immediately after milking, we are having dip also, teat dip. This alpha level, D level. Yes, that also can be done. Sir, as soon as one of the calf is Which one? the calf have been birthed after 1-2 weeks, they are having a swelling in the Navel cord. yeah, Navel cord as well as on the navel knee. cord and Knee also. Good, very good. Both are related. See, immediately after getting the birth, very important problem. Another. Sometimes it leads to death of the animal, will not grow better, all that happens. We'll have to cut the navel cord. Some 1 or 2 inches away from the body. Cut end will be with bleeding, right? So it getting exposed to the environment. There is a possibility of getting infection. Okay, so it has to be tied, not has to be made. That has to be dipped, treated with any antiseptic, tincture, benzoin, tincture iodine, and tincture iodine is the best one, right? If you are seal with antiseptic, that problem will not come. Until a week period, we'll have to see that the environment is going to be clean, right? If it is swelling, joint swelling will come. Both are related. Navel and joint are related. The organism will go and lodge in the joint. Sometimes even go to the heart also, right? So we'll have to be very careful. That's all for navel.
Then Nowadays, after calving the cow, the placenta is not removing the normally. green fodder. If you are going to feed much, ample, abundant quantum, the quantity required is measured by seeing the leftover. We have to see that by morning we should have some leftover in the manger. That is the limit. That is the quantity required. If you don't have any leftover, what does it mean? Not enough. Not enough. If you are maintaining such quantity, the retained placenta will not come because we don't have any problems here. That is the only solution for that. Because rich with vitamin A. Sir, you are telling that we should feed the animal with the fodder until the fodder is having some waste. Small leftover. Okay, small quantum. And there are some clauses saying that we should only feed our animal with 40 kg per day. That is, see, all that science. Okay, what is needed, it varies with individual to individual. Okay, so that is being measured by seeing the leftover. See, if I am going to give you biryani, if you are going to take entire biryani packet, what does it mean? Still you need. I cannot say only one packet is enough for everybody. I need much 2 packets. You need 1.5. He may need only 1. Okay, it varies with individual. So in animals you cannot measure individually. So it's going to be based on mass. And if we are having a high yield cow, is it good to feed the animal before lacting it? Definitely. So that is what steaming up. During dry period, another important thing, neglected period in India. Whenever the animal is giving milk, we will see whether the animal is living or not. We don't bother. In other days, other time, we don't bother whether the animal is maintaining its life or not. Okay. So neglected period is dry period. Last part of the pregnancy period, just before giving milking. Definitely it has to be taken care properly. Otherwise, it is going to get expressed poor production after giving birth. And retained placenta will be there. Sir, that was not It has to be fed with much concentrate. 3.5 kg of concentrate it has to be fed when they are in dry stage. No, I was not meaning about the dry stage. I was asking before milking a cow a day. Oh yes, after giving birth when they are in lactation. See, that is also very essential, right? It is one of the factor by which we stimulate the milking, secretion of milking. Okay, so just prior to milking, if you have the habit of or the routine process of feeding it, it's a process by which we can stimulate the cow to secrete. It is very essential. It's good. Yes, good. How much times a day we need to feed this green leaves? Every time throughout the day we will have to see that good quality fodder and good quality water is available. Whenever animal needs, they have to enjoy. So that is the rule. That fat is going to be reduced whenever we are going to reduce the fiber. Fodder and dry fodder, if we are going to reduce, no fat is going to be reduced. If you are going to feed much and much concentrate, grains, oil cakes, so that is going to reduce your fat. Another important factor is there. Instead of Jersey and Sunandini, if you are going to have more and more black and white Frisian, definitely you cannot. Because the limit is only 3.5% throughout the world. Not only in Kerala, not only in Wayanad. Wherever you have 3.5, the Frisian crosses, it is capable of producing only 3.5%. Nowhere, even in Israel, they cannot. Right? You can tell something about TMR. So TMR is needed, provided you should have more number of animals. Okay, for small numbers, it's not advised. ഇവിടുത്തെ ചാണകം വെർമി കമ്പോസ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും കിലോയ്ക്ക് 12 രൂപ നിരക്കിൽ അവ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി ഈ ഫാമിന് ഒരു വരുമാനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് പശുക്കളിൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്തുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 18 മുതൽ 21 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പശു ഹീറ്റിലേക്ക് വരും. ലക്ഷണം രാവിലെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ കുത്തിവയ്പ്പ് നടക്കണം. ഇനി ലക്ഷണം വൈകുന്നേരമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ കുത്തിവയ്ക്കണം എന്നതാണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് സാറിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളൊക്കെ നേടി പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള കറവയുടെ സമയമായി.
അന്നേരത്താണ് പശുക്കളെ തൊഴുത്തിൽ നിന്നും അഴിച്ചുവിട്ടത് കണ്ടത്. ആരുടെയും നിർദ്ദേശമില്ലാതെ എല്ലാവരും മിൽക്കിംഗ് പാർലറിലേക്ക് കയറി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരാൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നേരെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. എല്ലാവരും അവിടെ വന്ന് വരിവരയായി നിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ വന്ന് ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച ശേഷം കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവരെ കറവയ്ക്കായി ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിലെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സർ പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. തീർച്ചയായും മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനും മറക്കരുത്. ഇത്രയും നേരം ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ചെലവഴിച്ച് എല്ലാ അറിവുകളും ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ തിരുനാവുക്കരസു സാറിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം വന്ന് കാണുവാൻ മിൽമ ഒരുക്കി തന്ന ഈ അവസരത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ 2 ഫാം വിസിറ്റ് ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ വീഡിയോ ആയി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്ത പ്രിയ കൂട്ടുകാർ അതും കൂടി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി. Serah's Little World.